Welcome back to Liegel Show, where we educate and entertain. Remember, it is only this channel where we bring you all kinds of educative and entertainment videos. Of course, I'm Julius Joseph, and today we are going to have a very short interview based on campus talk. Wacha kwanza nijue niko na nani on set. Unaitwa nani? Naitwa Brian Odero from Meru University of Science and Technology. Thank you very much, and Brian, welcome on set. So to our very first part, the introductory part of this interview. Brian, who is the Vice Chancellor of Meru University of Science and Technology? Okay, ukija hapo kwa swali ya Vice Chancellor, I not may really tell you, maybe I tell you the Chancellor. What about if you guess the Vice Chancellor? Can you guess the Vice Chancellor of your university? The Vice Chancellor of the university is Dr. Romanus Odhiambo. Thank you. Now to our topics. Remember, we need to hear some views or his view on the current state of our Kenyan economy. Labda tuambie tu kwa maoni yake, yeye anaona aje economy yetu ya Kenya. Okay, here I'm going to air out my view. Siwezi kuambia according to majority of youth of Kenyans, lakini nakuambia according to my view. Okay, even if I'm going to again talk of my view, ni lazima niseme ni aje wenzangu youth wanahisi kwamba economy of Kenya inaendelea kupanda, kila siku inaendelea kupanda. Mimi pia naona vile inaendelea kupanda, but what are we doing as youths to ensure that even if this economy is going up, we are going to sustain ourselves, we are going to go by what we think it's right. Ndio juzi mmesikia kwamba bei ya chakula imepanda, the refilling gas price has gone high. But as youths, we should not be just there complaining about the high economy and we are just being fed by our parents, by our guardians, and being able to kutegea zile yatima sponsorship help. Ndio ukweli economy ya Kenya inaenda juu, but we should know how to cope up with it. Thank you very much. We should know how to cope up with it. That is the statement that is actually putting on air to our next topic. Yes, remember, he is a student. Maybe he can advise his fellow students on some of the ideas that a business can use or a student can use while doing or undergoing his studies. Which kind of business can a student do while undertaking his or her studies? Labda tuambie tu. Okay, upande wa biashara ama tuseme kitu ambacho kinaweza kupa kipato kama mwanafunzi, haswa shule chuo vyo kama hapa tuseme Meru University of Science and Technology, ni lazima ukue na some consideration, because you cannot just enter into a business without knowing the consideration and how will you run it. For the first consideration, you should know how is this business going to affect my academics, how is this business going to affect my social well-being. Kwa mfano tuseme your business it really interferes with your Christianity need, like going to church prayers, evening prayers, ni lazima ukonzide unaangalia biashara gani. Secondly, you should know which amount of capital is needed for that business. Huwezi anzisha biashara ambayo unajua itakugharimu all of your school fees, help ikikuja yote imeenda kwa biashara, unashindwa utafanya aje. You should consider the amount of that capital you are going to put. The third consideration is the market of your business. You cannot start a business that really the market haiko on demand. The fourth thing is the citation or setting the appear of that business, kwa sababu kuna biashara zingine zitahitaji tuseme warehouse, those big facilities yenye hauwezi kuzimudu. Ni lazima ujue hiyo biashara yako inahitaji nini na nini. Sasa kwa maoni yangu,
biashara ndogo ndogo kama tuseme zile kama za photographing, zile za printing pale, writing of articles, na kuuza vitu kama pale nguo, viatu hivyo kidogo hivyo, comrade anaweza zimudu kwa sababu zinahitaji capital kidogo na pia zinaweza kufanywa mahali popote. Thank you very much. We are continuing well, and this time let's take a 30-second break, sorry, and like the video. Just like the video, drop a comment, and also remember to subscribe to this channel, to our next area of discussion. Brian, unajua ni akina nani kwa sasa wanavai for presidency in Kenya? Wenye unawajua ni akina nani? Hapa hivi nitasema labda farasi ni wawili, lakini hatuwezi sema farasi ni wawili na tuache kuhesabu na punda pia. Ni hivyo. Sasa hao wote ni binadamu, tusipende kuwaita eti kwamba hawa ni farasi, hawa ni punda. Sasa nikianzia kule juu tunaona pale kuna Raila Amolo Odinga, kuna William Samoei Ruto. Kidogo nitakuanzia hapa jirani yangu huku mahali anaitwa Mukisa Kitui, kuna Jimmy Wanjigi pale na wengine wale ambao labda wewe ulipo unajua. Thank you very much. So what message do you have to the politicians and even to the youths, those actually in the political arena at this time? Okay, sijui nianzie message gani ya kwa youths ama politicians? Any of them? Labda tuanzie kwa politicians mainly. Okay. My message to politicians is that you should be assertive enough in your manifestos and what you arrange to do to citizens of Kenya. Kwa sababu usiweze kuagiza kitu ambacho unafahamu in really sense you are not going to provide, you are not going to put on ground, and yet you are here telling us that I'm going to do this, I'm going to do that. You should be assertive enough and talk your mind, talk your feeling, and talk your opinion. Usiseme iti kwamba nita provide hiki kwa sababu I'm competing with another person who is promising huge or large things. Wewe sema ambacho una feel ni chako na utaweza kupeana. Another thing, politicians, we should not bring that could break that peace among especially youths, kwa sababu unaona kwamba kukitokea vurugu wanahusika sana ni vijana. Sasa nyinyi kama wanasiasa muache kufanya hiyo utengano, inafaa mkiwa pale mjue mnajenga amani kivipi, umoja kivipi, sio kuleta ule utengano kwa kuongea kwamba mtu fulani labda hawajali, ni mimi na hawajali. Wewe ongea maoni yako na uachie vijana au wananchi wenyewe wajue cha kufanya. Kwa vijana, wacha the really thing that is messing up with youth is partyism. Kwa sababu yeye kwamba labda mgombea rais wake ako tuseme Kenya Kwanza ama Azimio, yeye anaona achape ile 6-piece vote system. Hiyo si vyema. Wewe angalia pale chini kwa eneo bunge ni nani anayekufaa. Pale chini kwa MCA ugavana ni nani anayekufaa. Acha awe wa Kenya Kwanza, awe wa Azimio, lakini jua kwamba unayemchagua pale chini ni ambaye wewe umeona ana manufaa kubwa iwapo utamvote. Si kwa sababu your MCA is from Kenya Kwanza utahakikisha kwamba kila mtu, senator, governor, women rep mpaka juu ako Kenya Kwanza. Pigia ambayo unamthamini, unajua kwamba nikimuingiza katika nafasi hiyo ataweza kutusaidia, si kama vijana tu bali kama taifa lote. Asante. Thank you very much. So at this point we wish to ask an ending question here, na nitataka kujibu tu kwa fupi sana. Unadhani mtu akiwa anatoka campus anafaa kuwa anatoka na bibi ama bwana? Labda kwa fupi sana. Hilo swali pia nitajibu kulingana na maoni yangu. According to me, this thing itadeterminiwa with your vile uko, kwa sababu kuna wale tuseme walichelewa kuingia campus wakiwa old enough to get married. Kuna wengine waliingia hapa
jamaa amejiestablish kule nyumbani, kama ni nyumba alijenga, shamba anayo, biashara alianzisha, na umri wake pia unamruhusu kuoa ama kuolewa. Hapo nitasema kwamba kama anaona amepata, anayejua kwamba huyu atakuwa mchumba wangu, ninampenda, ananipenda, tunaweza anzisha familia, ni vyema akafanya hivyo. Lakini pia tujue mambo na peer pressure, kwa sababu utaona mwenzako ametoka hapo, ana mpenzi, ana mchumba, labda ameoa, na wewe unajitambua vyema, hauna nyumba, hauna shamba, hauna chochote wala lolote, lakini kwa sababu mwenzako ameoa, unataka nawe pia uoe. Sasa mimi naona hapo itazingatiwa sana na fikra na jinsi mtu mwenyewe amejieka. Thank you. So that marks the end of our interview today. Remember to subscribe, like, share and comment on our videos. We meet in the next videos. Wow!